Сейчас будем бросать. Now we'll look at some ways to duck under your opponent's arms, starting with the collar and bicep tie. Sergey can set this up by first trying to snap Trevor down, as he is doing here. Второе движение, второй рукой держим за руку. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы делаем движение, смотрите, соперника берем вниз и он к себе. Смотрите, раз, это поднимается, смотрите, что делаем, вниз. Вот сейчас If Trevor reacts quickly enough to not go all the way down, Sergey will duck under. Значит, очень важно. Сначала пойти бросок, сначала пойти на него. Вот посмотрите. He can also help set this up by pressuring into Trevor. As Trevor pushes back, Sergey can duck more easily. Although there are other options, watch how Sergey clears Trevor's arm with his left arm lifting his opponent's elbow. Очень важно тоже вот рукой тащить, смотрите. It is very important he twist and pull down on Trevor's neck while ducking. Видите, я рукой тащу вниз. Вот это очень важное движение. Еще раз посмотрите. Мы стоим так. Захват руки здесь, голова здесь. И вот я, смотрите, иду сначала сюда, раз, потянулся, а потом соперник на меня, и захожу назад. Контролирую руку. Watch Sergey's footwork. He takes a little step with his left foot and then quickly changes elevation. Под него и контролирую. С такого положения. Толкаю. Еще раз посмотрите. Толкаю соперника на себя вот сейчас. Вот сейчас я использую мой шаг. Вот. И забрал. Следующее положение. On this duck under, Sergey has control of his opponent's elbow with his left arm and wrist control with his right. Sergey first fakes a duck to his right and then pulls Trevor's elbow by as he ducks that side. И контролирую. Посмотрите, как контролирую руку. И теперь смотри, поднимаю его. Мальчика, еще раз. Watch here how Sergey gets the elbow control he wants. Так было. Так было. Теперь я медленно перекладываю. Раз. Перекладываю. И теперь... Notice Sergey's head starts on the opposite side as he eventually ducks. Also, as Sergey finishes, he keeps control of Trevor's far wrist. Watch how quickly the fake and duck are put together. Если стоит на ногах, поднимаю, бросаю. Еще раз. Посмотрите еще раз. Вот. Рука здесь, вот смотрите, толкаю. И теперь смотрите медленно, вот. Видите, рука там осталась. Теперь я поднимаю, смотрите. Медленно зашел. И теперь вот здесь, смотрите. Поднимаю и заканчиваю здесь. Следующий нырок. Посмотрите. To execute this duck under, Sergey's opponent must be trying to force an underhook, as Trevor is doing here. Рукой снизу, видите, еще раз. Посмотрите, вот. Видите, захват. Вот, видите, рукой снизу, еще раз. Вот. Мы теперь должны раз. Сейчас, смотрите, вот, захват, вот. This time, as Trevor forces, Sergey pulls his left arm back and down as he ducks. Watch how he clears his left arm. Вот медленно, вот. Я ухожу сюда. Проваливаю плечо, еще раз посмотрите. Вот моя рука, смотрите. Я сначала плотно держу, а потом соперник забирает. Видите? Расслабляю руку, посмотрите. И сейчас вот как раз видите. Again, it is important that Sergey pull down and forward on Trevor's neck with his right hand. Here, Sergey demonstrates a different way to finish. Instead of going around behind his opponent, as he has previously, after he ducks under the arm, Sergey takes a small step across his opponent with his right foot and locks his hand around his opponent's body. From here, he back arches. И теперь сразу делаю бросок. Посмотрите сейчас. Смотрите, я делаю. О. Бросил в таком положении. Еще раз посмотрите. Рука спускается. Посмотрите, рука спускается. Смотрите, вот эта рука, смотрите, как она спускается. Вот сюда. Я ныряю, и теперь смотрите. Notice, as he ducks, he traps Trevor's left arm against his body. Sergey's arm is locked close to Trevor's left elbow to stop Trevor from freeing his arm. И рука, смотрите. Поднимай руку, Тревор. Видите, ну хороший контроль руки. И теперь, смотрите, я просто... Теперь я спустился, и теперь посмотрите. Без остановки бросаем. Посмотрите, как быстро делается. Смотрите, ну я движение делаем, потом смотрите его. Закончил. Закончил движение. Often, on a duck under, the opponent will be...
On this technique, Trevor grabs Sergey's opposite wrist. From here, Sergey lifts his captured wrist across and up. As he does this, his left arm hooks high on Trevor's right arm. Sergey then brings Trevor's right arm back down as he drops into a fireman's carry. Кисть даю, увожу и сразу бросаю. Посмотрите еще раз. Вот видите, хорошо. А здесь же посмотрите. Видите, вот она. И возвращается. Еще раз. Посмотрите. Даю кисть. Видите, специально создаю его. Или это берет, или это, смотрите. Да. Сейчас смотрите, я беру что. Увожу и сразу. Пусть он держит меня. Видите, мне важно. Notice that if Trevor continues to hang on to Sergey's wrist, Sergey does not come up the crotch with his right hand. Instead, he lifts with his right shoulder and with torque on Trevor's right arm. In the chest-to-chest position, Sergey has more options available if he can control the lower back of his opponent. Once he has control of this, it is important that he attack immediately, because both wrestlers are in the same scoring position. Now we will look at offense from the chest-to-chest position. Очень важно, смотрите, плечо. Опять плечо, раз, и вот цепляет захват. И вот теперь смотрите, мы что делаем. Теперь смотрите, что я делаю. On this technique, Sergey steps his right foot in between Trevor's legs. At the same time, he turns to his left with his left foot turned out. Sergey now pops his hips as he rotates Trevor around to his left. Сейчас дальняя нога. Она идет, оп, видите? Еще раз, посмотрите, вот мы стоим полно. Видите, что делаем? Снова вращение. И сразу вращение. Еще раз, последний раз. Смотрите, бросаем. Видите, я пошел сюда. О, он оттягивается. Видите, о. Конечное положение. Отпускаю захват, беру конечное положение. Вот, и теперь контроль, видите. Следующее положение. On this finish, Sergey lowers his elevation and, with his left hand, pushes Trevor's right arm down and in. Sergey now uses the right side of his head to push Trevor sideways and forward. On this technique, Sergey penetrates a little with his right leg and then pivots with both feet. Also, his right arm pulls Trevor forward and down. To finish, Sergey locks his arms, pulls Trevor's hips tight to his, and lifts. Поднимаю, контролирую, внизу. Еще раз. Очень важно уйти первым. Нет садиться здесь. Нет, потому что вот видите, нельзя садиться здесь. Надо толкать на него, вот смотрите, вот толкаю. И вот сейчас, смотрите, вот он толкает меня. Вот видите, используя его инерцию. Видите, вот я толкаю, вот. И сейчас мы делаем что? Поднимаем. Закончил здесь. Еще раз посмотрите. Важно плечо. Вот важно плечо, видите, так станем. Видите? Вот оно. И сейчас плотно сцепляю здесь. Видите, захват меня ногу не опасно. Я поднимаю, смотри, делаю. О. Поднимаю, выбил. Оп, и вниз. Следующее. Here, by changing his shoulder position, Sergey is able to lift Trevor. Sergey lifts his elbow on his underhook side. At the same time, he steps his right foot and drops his elevation. Еще раз посмотрите, вот. Видите, видите, мои руки были здесь. Сначала руки были здесь, а потом я смотрю руки. Я сцепляю, видите? И с рукой. Вот видите, рука здесь, я сцепляю. И сейчас, смотрите, как бросаю. Бросаю. Вот посмотрите движение. Стояли мы в это положение. Notice he locks around Trevor's lower back. From here he back arches over Trevor's trapped arm side. Бросаю в ту сторону. Еще раз. Посмотрите еще раз. Сейчас смотрите. И теперь смотрите, делаю что. Очень важно убрать плечо, смотрите. Опять не садиться так. If Sergey's hips aren't tight to Trevor as he changes elevation, Trevor can throw a headlock. Быстро делаем. И потом сюда, знаешь, бросать туда.
Посмотрите. Давайте еще раз. Смотрите. Медленно. Вот. И потом переступаю сюда и следующим сел. Следующий движение взял. И следующий движение. Вращением. И хорошо последний раз бросаю. Посмотрите. Ушел сюда. И потом вот сюда. И потом вот сюда. Заканчиваем вот таким движением.